Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Shiza Manar and you're watching Future TV News Channel, the official news channel of Peace English Medium School, Karnool. Today we are reporting live from Royal Function Hall, Karnool, where our school is conducting the annual Peace Parents Orientation Program 2026. Let us hear from the dignitaries and respected parents. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sir, Peace English Medium School organizes this event every year. But what is the vision behind conducting this event? Alhamdulillah, it has become a tradition for Peace English Medium School that we are conducting this Peace Parent Orientation Program every academic year. Because the motto behind conducting this program is to seek the support of the parents and to let them know that what is the mission we have behind and how we are going to work with the students. For the support of the parent, we feel that it is not possible for a school management to work on the students or to develop overall skills. So that is the reason behind we conduct the Peace Orientation Program, that is Parent Orientation Program, every academic year, so that we will let them know that what is the mission behind working of our school, or what is the mission behind of our school, how we are going to work, and what is the pattern of our curriculum, and how we are going to take their children forward. And we will let them know every rule and regulation of our school, alhamdulillah. Peace English Medium School believes in education for both the worlds. But how is this vision reflecting in the overall development of your student? It's a nice question that Peace English Medium School believes in education for both the worlds. So I think you might have never heard about a quotation or a caption like this, that education for both the worlds. People might be knowing that education is for this world, but what is the education for the another world? I mean, the immortal life. So how is it important? So whether there is any kind of education, what kind of two worlds we are speaking about? So what I would say here is, we believe that as a Muslim, alhamdulillah, I believe that we have two lives, that is in this dunya as well as in the akhirah. So Allah will be asking for us what are the deeds which you have done in this dunya. Definitely say that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the scripture that is called as Quran. So we have read it and we have understood it and we have lived a life based upon the teachings of the Quran and Hadith, alhamdulillah. So that is the reason we believe in that education for both the worlds is important for every human being, and which is definitely is going to happen, where we will be asked the questions and we will be asked for the deeds which we have done in this dunya. What I feel is, just gaining the knowledge of dunya is not enough for a human being, but he should gain the knowledge of the akhirah also, where he can believe or where he can find Allah subhanahu wa ta'ala, who is the creator. So what I believe is, and that is the reason we have started this kind of school, Peace English Medium School, where the students will be taught not only the academic education but also Islamic education with proper understanding, so which can lead them towards the immortal life also, inshallah. Sir, what message would you like to give to the parents and the students watching Future TV? They found the reality of Allah subhanahu wa ta'ala. They have come to know about the creator. So we thought that your education is waste. So I would request all the parents, please come down to our school and join your kids, test us, and if you believe that alhamdulillah we are doing a good service to the students in regard to education, you may continue with us, inshallah. So this is the message I want to give to all the parents. Thank you, sir. We are honored to have Advocate Faisal sir as a respected legal expert and motivational speaker as our special guest. We sincerely thank him for accepting our invitation. Once again, I welcome you all and pray that Allah subhanahu wa ta'ala make this program beneficial for every family and bless our children with success in both Deen and Dunya. Not in academics, but also in faith, character, and moral values. Our ambition has always been to provide an education that benefits to children for both the worlds, this world and the hereafter.
Alhamdulillah, under the visionary leadership, dynamic guidance of Dr. Nasir sir, Managing Director, this small institution has grown into one of the most trusted educational institutions. बच्चे दिल में सच्चे होते हैं, उन्हें प्यार चाहिए, उनकी दुनिया रोशन करने को बस एतबार चाहिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, गौर से सुनिए, बात कुछ खास है। औलाद की तरबियत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। औलाद की तरबियत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें छुपी हर कामयाबी की तैयारी है। जबरदस्त, क्या खूब फरमाया है। मेरा وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم کہ ہماری تعلیمی آنے والی ہماری تعلیمی جو کارروائی ہے، اگلا ہمارا جو تعلیمی سال ہے اس کی یوں سمجھے ایک تخطیط ہے۔ ہمارا آج کا یہ اجلاس اس بات کی دعوت ہے کہ آنے والے سال میں ہم اساتذہ کرام اور آپ والدین بچوں کی تعلیم میں تربیت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اور پھر پڑھانے کے اعتبار سے اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اور پھر بچوں کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ٹیچرز پڑھا رہے، الحمدللہ سب کچھ چل رہا ہے، پھر بھی یہ میٹنگ آرگنائز کرنے کا یا یہاں پہ گیدر کرنے کا پیرنٹس کو تکلیف دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کسی کو تکلیف دینے کا مقصد ہمارا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مقاصد ہیں، ہمارے جو فوکس ہے تعلیم کو لے کر کے، بہت سارے پیرنٹس الحمدللہ جو ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے جڑے ہیں، ان تمام پیرنٹس کو معلوم ہے کہ ہمارے اسکول کا مقصد کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے۔ بہت سارے پیرنٹس جدید ماڈرن ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کی تربیت کیسے کریں، یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، یہ ایک سلگتا ہوا ٹاپک ہے، ایک برننگ ایشو ہے ہر فیملی کا کہ سب پریشان ہیں کہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں۔ بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، بچوں کا ضد کنٹرول میں نہیں ہے، بچے بات کو مانتے نہیں ہیں، بچے جو بولے اس کا الٹ کرتے ہیں، ہاں کو نہ سنتے، نہ کو ہاں سنتے، کرو تو نہیں کرو، نہیں کرو تو کرو، عزت دو تو ذلت، اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہاں کسی کے ساتھ ان کو کہو کہ ان سے مت ملو تو ان سے زیادہ ملنا چاہتے ہیں، ہر چیز الٹ کر رہے ہیں، اور پھر اسکرین ایڈکشن، موبائل، کمپیوٹر، گیمنگ، ہے نا، یہ سب چیزیں۔ پھر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, thank you very much for joining us today. And what message would you like to give to the parents after today's program? آج الحمدللہ جو 20 اسکول کے جانب سے پروگرام ہوا تھا، اس میں ایکچوئل جو میسیج تھا پیرنٹس کے لیے وہ یہی تھا کہ بچوں کی تربیت آج کے اس ماحول کے اندر انہیں کیسی کرنا چاہیے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے ماڈرن ایج کے اندر جو اس کے لوازمات ہیں تربیت کے، وہ سیکھ کر بچوں کی تربیت کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم تربیت ان کی نہ کر پائے اور پھر پچھتائے، اور یا تو پھر بچوں کو برا کہیں یا بچے ہمیں برا کہیں۔ تو بس یہ آج کے پروگرام کا یہی میسیج تھا کہ پیرنٹس کو تربیت سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ How important is the relationship between school and the parents in raising confident and responsible children?
देखिए क्वेश्चन ये था कि पेरेंट्स और स्कूल का कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि बच्चों की तालीम तकदीर अच्छे से हो. तो ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखिए कि पेरेंट्स का स्कूल से अच्छा रिलेशनशिप है. क्योंकि मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि पेरेंट एक पार्टी है तरबियत के अंदर, स्कूल एक पार्टी है तरबियत के अंदर, और बच्चा एक पार्टी है. इनमें से कोई भी एक मिस हो जाए तो तरबियत नहीं हो सकती. मतलब अगर मैं एक पेरेंट हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को स्कूल भेज दूंगा तरबियत हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता. सेकंड, पेरेंट का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी इसके अंदर आए और हिस्सा ले, जिसके लिए पेरेंट टीचर मीट होती है जनरली स्कूल्स वगैरह में. बच्चों के अलग से जाके आप बच्चे अपने टीचर से मुलाकात करके पूछिए, स्कूल को विजिट कीजिए. लेकिन जनरली मुस्लिम पेरेंट्स का ये हाल है, बच्चों को एक बार एडमिट करा दिया तो 10th में एक आध बार वो आ जाते कभी कोई प्रोग्राम में देखने के लिए क्या हो रहा है. ऐसा नहीं, रेगुलर विजिट करना चाहिए और बच्चों के हाल अहवाल स्कूल से लेते रहना चाहिए. After attending today's program, what impressed you the most about our institution and its vision? देखिए आज जो ये प्रोग्राम हुआ और इसमें मैंने विजिट की, जो देखा, इससे पहले मैं भी स्कूल आ चुका हूँ, विजिट किया हूँ. स्कूल कैंपस भी मैंने देखा था, कुछ बच्चों से मुलाकात भी की थी. इस बार अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स आए थे. एक वेल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन नज़र आया मुझे लोगों में भी जो सुन रहे थे, जिस अंदाज से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया था. ये इस चीज़ को शो करता है कि एक इंस्टीट्यूशन जहाँ एजुकेशन दे रहा है उसके अंदर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ भी है कि इतने अच्छे प्रोग्राम को इस बेहतरीन अंदाज से वो कर रहे हैं. मैं कहूँगा एक बहुत जिसको एक खुश आइन, एक अच्छी बात थी कि इस अंदाज से इस बेहतरीन टॉपिक पर जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. Thank you very much, sir. आपको पीस इंग्लिश मीडियम स्कूल की सबसे खास बात क्या लगी? अस्सलाम वबरकातुहू. पीस स्कूल की खास बात यह है कि हम लोग बच्चों स्कूल की निज़ाम और असातिज़ा से बहुत खुश हैं. उनकी तालीम से हम लोग बहुत खुश हुए, उनसे मुतासिर हुए. बच्चों में ये तब्दीली देखने को मिली कि बच्चे अखलाक और तरबियत में बहुत माहिर हो चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पेरेंट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे पीस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पे पढ़ने के बावजूद बच्चे तालीम, अखलाक और तरबियत तीनों को अहमियत दे रहे हैं. और उनमें बदलाव ये आया है कि बच्चे घर पे आने के बाद भी स्कूल की बातें करते हैं. स्कूल में जो सीखा, जो पढ़ाया, सब हमसे डिस्कस करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि दूसरे पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराए. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह. Walaikum Assalam. How do you feel about school focus on academic excellence and Islamic value? Even she is a very young girl, and she got a chance to speak in a program which was conducted by Kiswa, and there were nearly 1,000 plus these parents were there, and she has performed very well, and this was all with, and this is completely, this credit goes to the school, the way they have trained my child, and at this very young tender age she has spoken very effectively. Alhamdulillah. What changes have you observed in your child after joining the school? They are delivering that subject in such a way that she is inspired and she wants to follow up the subject even after coming to the home. So that is a very great thing I had observed from the school side and also even the child. Thank you, sir. Thank you very much. आपको आपके बच्चों में स्कूल ज्वाइन करने के बाद से क्या तब्दीलियां नजर आई हैं? तो बहुत अच्छी है, और मेरे बच्चों को स्कूल में जाने के बाद बहुत से नमाजों का तरीका और बड़ों की इज्जत करने का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से सबक मिला है. क्या आप दूसरे वालिदैन को पीस स्कूल रेकमेंड करना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर. बहुत अच्छी है स्कूल, आप पूरे बच्चों को छोड़िए, बहुत अच्छी है स्कूल. The इस्लामिक Peace Parents Orientation Program 2026 was a wonderful initiative that brought parents, educators, and dignitaries together with a common goal: building a bright future for every student. This is Shiza Manar signing off from Royal Function Hall Karnool for Future TV News Channel. Thank you for watching.